So kamar yadda kuke gani engineers, yanzu mun riga mun gama soldering, yanzu abin da ya rage mu yi testing din circuit din. Assalamu alaikum engineers. A wannan bidiyon namu za mu yi magana ne akan Mosfet tester circuit. Shi wannan Mosfet tester zai gwada muku ne idan Mosfet ɗinku yana da kyau ko kuwa bai da kyau. Component ɗin sun haɗa da kamar haka: 1 kilo ohms resistance, 6.8 kilo ohms resistance, red LED, 100 microfarad capacitor. Sannan na yi amfani da this type of connector for Mosfet. Push button switch da kuma small piece of bearer board. Okay engineers, kamar yadda kuke gani wannan shine circuit diagram ɗin Mosfet tester. Okay, to yanzu za mu sa component ɗinmu according to the circuit diagram layer. So kamar yadda kuke gani yanzu za mu yi soldering ɗin component ɗinmu. So kamar yadda kuke gani engineers, yanzu mun riga mun gama soldering, yanzu abin da ya rage mu yi testing ɗin circuit ɗinmu. To engineers, yanzu za mu yi testing ɗin circuit ɗinmu. Yanzu wannan da kuke gani shine IRF Z44N Mosfet. Yanzu za mu sa shi jikin connector ɗinmu. Ok, bayan mun sa za mu danna wannan push button ɗin namu. Wannan blinking ɗin da kuke gani shi ke nuna mana Mosfet ɗinmu lafiyan shi ƙalau. Kamar yadda kuke gani da zarar na danna zai yi blinking. So yanzu za mu ɗauko wani Mosfet ɗin shi ma, wannan da kuke gani shi ma IRF ne. Yanzu za mu sa shi jikin connector ɗinmu. So shi ma sai mu danna push button ɗin. Zaran ka danna nan take zai nuna ma Mosfet ɗinka lafiya lau ko kuwa. Shi ma kamar yadda kuke gani ya nuna ya yi blinking. So yana nuna mana Mosfet ɗinmu lafiya lau yake. So kamar yadda kuke gani wannan shine C5353, shi ma Mosfet ne. So shi ma sai dai shi blinking ɗinsu ya sha bamban. Kamar yadda kuke gani shi ma lafiyan shi ƙalau, amma kuma still yana blinking. Alamu na nuna mana shi ma lafiyan shi ƙalau Mosfet ɗinmu. So yanzu za mu ɗauko wani, shi ma wannan kamar yadda kuke gani D2012, shi ma Mosfet ne. So shi ma kamar yadda kuke gani ya yi blinking, shi ma lafiyan shi ƙalau. So yanzu za mu ɗauko wani shi ma. So shi ma wannan kamar wancan ne D2012, shi ma Mosfet ɗin ne. So kamar yadda kuke gani wannan Mosfet ɗin namu ya riga ya mutu. So ta haka ne za ku gane Mosfet ɗinku yana da kyau ko kuwa bai da kyau. Circuit ɗin nan yana da matuƙar amfani, but amma ba fa ga kowa ba fa, only engineers kawai. Ku yi ƙoƙari ku sarrafa wannan circuit. So engineers, kamar yadda kuke gani wannan shine Mosfet tester circuit. Kar ku manta ku danna mana like da subscribe. M Jarvis Tech.